Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Vishayate Nirvishesha Shunyavadi Vashchata Deshatare Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Today we are celebrating Janmащами of Lord Krishna. Днес ние честваме Джанмащами, денят на появяването на Бог Кришна. And it is being celebrated by millions and millions of people worldwide. Той се чества от милиони хора по целия свят. And due to the mercy of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, now even so many Westerners are celebrating Janmащами. И по милостта на Негова божествена милост, A.C. Бхактиведанта Свами Прабхупад, сега дори толкова много хора от западния свят честват Джанмащами. Practically in any major city all over the world, we have our ISKCON temples. На практика във всеки голям град по целия свят имаме храмове на нашия Искон. And we are celebrating Janmащами in all those temples. И ние празнуваме Джанмащами във всички тези храмове. Especially also in Vrindavan. Особено също така във Вриндаван. It's a wonderful festival right now going on. В момента там тече прекрасен фестивал. And it is being celebrated every year. И той се чества всяка година. As Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita. Както Бог Кришна обяснява Бхагавад Гита, Ajo api san navyayatma bhutanam ishvaro api san prakritim svamadhisthaya sambhavam yatma mayaya. In this verse Krishna explains в този стих Кришна обяснява, that although I am unborn, Krishna states, макар че аз съм нероден, казва Кришна, and my transcendental body never deteriorates, и моето трансцендентално тяло никога не се унищожава, and although I am the Lord of all living beings, и макар че аз съм Богът и Господарят на всички същества, I still appear in every millennium, аз се появявам във всяка една епоха, in my original transcendental form. в моята изначална трансцендентална форма. So we are very, very fortunate Така че ние имаме голямо щастие, късмет, that the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, appeared only 5,000 years ago. че Върховната Божествена личност, Шри Кришна, се е появила само преди 5000 години. Right now we are living in the 28th cycle of Kali Yuga. В момента ние живеем в 28-ият цикъл на Кали Юга. Of the 7th Manu. На 7-ият Ману. Of Lord Brahma's day. В деня на Бог Брама. So Lord Krishna only appears once in Lord Brahma's day. Бог Кришна се появява само веднъж в деня на Брама. That means every 8,640,000,000 years. Което означава веднъж на 8 милиарда и 640 милиона години. So that means next time Lord Krishna appears on this planet Earth in Vrindavan, it will take such a long time. Което означава, че следващия път, когато Бог Кришна се появи на тази планета във Вриндаван, това ще е след много, много дълго време. Next Krishna's appearance, it will be again 8,640,000,000 minus 5,000 years. Следващото появяване на Кришна ще бъде след 8 милиарда 640 милиона години минус 5000 години.
It will take such a long time. Толкова много време ще мине. So just imagine how fortunate we are. Само си представете колко сме щастливи. Only 5,000 years ago, nothing. Само преди 5000 години. Това е нищо. You need a microphone. And we still the Bhagavad Gita is available. Все още Бхагавад Гита е достъпна. And everybody can visit Lord Krishna's appearance place, Mathura. Всеки може да посети родното място на Кришна, Матура. That's where Lord Krishna appeared in Mathura. Това е място, където Бог Кришна се е появил в Матура. Then he performed his transcendental pastimes in Sri Vrindavan. След това той извършил своите трансцендентални забавления в Шри Вриндавандам. Later in the Dwarka. По-късно в Дварака. In Delhi, so many places. В Дели, в толкова много места. All these holy places are being blessed with the footprints of Lord Krishna. Всички тези святи места са благословени от отпечатъците от стъпките на Бог Кришна. They are still available, everyone can visit. Те все още са там, всеки може да ги посети. And why Lord Krishna appears, that he also explains in the Bhagavad Gita. А защо Бог Кришна се появява? Това също той обяснява в Бхагавад Гита. We can all chant together. Може всички заедно да повторим тези стихове. Yahi Дharmasya Vanirбhavati Bharata Abhyutanam Dharmasya Tadatmanam Srijamyaham. This verse Krishna explains whenever and wherever there's a decline of religious principles. В този стих Кришна обяснява, че винаги, когато и където има упадък на религиозните принципи and a predominant rise of irreligion, и нерелигиозността вземе надмощие, at that time I descend myself. в този момент аз лично се спускам. Bhavati means Bhavati does not mean born. Бхавати не означава роден. It means appear. Бхавати означава той се появява. Lord Krishna appears. Бог Кришна се появява. He does not take birth like an ordinary human being. Той не се ражда като обикновено човешко същество. He appeared. Той се появил. In front of Devaki Vasudeva. Пред Деваки и Васудева. In his four-handed form. В своята четириръка форма. Already he was wearing a beautiful garland. Той вече носил красив гирлянд. With a crown on his head. Имал корона на главата. Peacock feather. Пълново перо. Nobody takes birth like that. Никой не се ражда с такива атрибути. So obviously Lord Krishna appeared. Очевидно Бог Кришна се е появил. So therefore it appears that he takes birth. Затова изглежда сякаш той се ражда. It looks like that. Само така изглежда. But the fact is Lord Krishna, as all living beings, is unborn. Но фактът е, че Кришна, както всички живи същества, е нероден. Eternal, full of bliss. Той е вечен и пълен с блаженство. Full of knowledge. Изпълнен със знание. So here in this verse Krishna explains why he appears. И в този стих Кришна обяснява причината за своето появяване. Atma Mayaya also means. Атма Майя означава. It has many meanings. Това има много значения. But the essential meaning is by my internal potency Krishna appears. Но същественото значение е, че Кришна се появява посредством своята вътрешна енергия. He is not appearing by force. Той не се появява на сила. Simply out of his own sweet will. А просто по своята собствена сладка воля. To give his association, his transcendental association to the conditioned souls. За да даде своето трансцендентално общуване на обособените души. He is inviting every one of us. Той кани всеки един от нас. Why don't you join my eternal transcendental pastimes? Защо не се присъедините към моите вечни забавления? They're so wonderful. Те са толкова прекрасни. Eternally free from these material modes of goodness, passion and ignorance. Вечно освободени от тези материални гуни на добро, страст и невежество. Of course, the mode of goodness, sattva, is a very nice mode.
Разбира се, гуната на доброто, сатва е много добра, but it is also material. но тя също е материална. It binds us to this material existence. Тя ни обвързва с това материално съществуване. See this beautiful forest. Вижте тази красива гора. Sattva guna. Това е сатва гуна. But the problem is the forest is here in the material world. Проблемът е обаче, че тази гора е в материалния свят. So even that exalted mode of goodness, sattva guna, it also binds us to this material existence. Така че дори тази издигната сатва гуна, гуна на доброто, ни обвързва с материалното съществуване. And these modes of nature, they do not exist steadily. They're being exchanged by the lower mode. А тези гуни на природата, те не са устойчиви. Те се сменят една с друга и идват и по-нисшите гуни. The mode of goodness can only last for some time. Гуната на доброто може да трае само известно време. But then it will be replaced by the mode of passion. И след това ще бъде заменена от гуната на страстта. And then finally by the mode of ignorance. И накрая и от гуната на невежеството. That is the problem. И това е проблема. So when Lord Krishna appears in this world, Когато Бог Кришна се появява в този свят, he displays his Shuddha Sattva, той проявява Шуда Сатва, the transcendental mode, трансценденталната гуна, full of bliss, пълна с блаженство full of knowledge. и пълна съзнание. Everything in this world is imperfect. Няма нищо съвършено в този свят. Krishna demonstrates it in so many ways. Кришна ни го показва по толкова много начини. And then he always concludes, why don't you return to my abode? И накрая винаги заключава, защо просто не се върнете в моята обител? There, nothing is falling down by accident. Там нищо не пада по случайност. Everything there is simply meant for Lord Krishna's pleasure. Всичко там е просто предназначено за удоволствието на Бог Кришна. Джанмащами divyam, that's another verse in the Bhagavad Gita. Друг един стих от Бхагавад Гита. The one who knows Lord Krishna's transcendental appearance and his transcendental pastimes. Този, който познава трансценденталното появяване и дейности на Бог Кришна, then that devotee, that fortunate person also doesn't have to take on any longer a physical material body. Тогава този преданный или тази щастлива личност няма да се налага отново да приема материално тяло. Because now our consciousness is fixed on so many temporary things. Защото в момента нашето съзнание е фокусирано върху толкова много временни неща. Everything in this world is temporary. Всичко в този свят е временно. Doesn't matter how nice it appears. Няма значение колко хубаво изглежда. One day it is gone. Един ден то ще си замине. Finished. Край. My bank account, bank balance gone. One day gone. Банковата ни сметка един ден ще се изчерпи. And it seems to happen nowadays sooner and sooner. В днешно време изглежда, че това се случва все по-скоро и по-скоро. So many problems with our economy, world economy. Толкова много проблеми с световната икономика. Nothing is secure in this world. Няма нищо сигурно в този свят. So because our consciousness is absorbed in temporary matters, и понеже нашето съзнание е погълнато от временни проблеми и неща, this is why we have to take on a temporary body. Затова ние трябва да приемаме временно тяло. But if our consciousness becomes absorbed in permanent topics, permanent objects, но ако нашето съзнание се потопи в вечни, постоянни теми и обекти, Lord Krishna's transcendental form, това е трансценденталната форма на Бог Кришна, his eternal pastimes, неговите вечни забавления, then we also take on such a body. Тогава ние също ще приемаме такова тяло. The spiritual eternal form. Духовна вечна форма. Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Шрила Вишванат Чакраварти Такур обяснява, the practice of a bhakti devotional service is so powerful, че практиката на преданото служене е толкова могъща, that even without giving up the present body, че дори преди да сме изоставили настоящото си тяло, one attains Krishna. ние може да постигнем Кришна.
Because many people believe this is not possible. Разбира се, много хора смятат, че това не е възможно. We are so fallen, so conditioned. Ние сме толкова паднали, толкова благословени. In this very lifetime it is impossible to become liberated. Този живот не е възможно да се освободим. We definitely have to take another birth. Със сигурност трябва да приемем следващо раждане. Then it might be possible. И тогава може и да се случи. No, even in this very lifetime. Не, дори и в този живот. We can attain full liberation. Може да постигнем пълно освобождение. Simply by cultivating, practicing our devotional service. Просто като култивираме, практикуваме нашето предано служене. Rajulaya is explained in the Srimad Bhagavatam verse. В стих от Шримад Бхагаватам се обяснява: Those who leave this world in the mode of goodness, тези, които напускат този свят в гуната на доброто, they attain the heavenly planets. те достигат райските планети. Those who pass away in the mode of passion, Онези, които напуснат в гуната на страстта, they remain in this world of the human beings. те остават в световете на човешките същества. And those dying in the mode of ignorance, А тези, които умрат в гуната на невежеството, they must go to the hellish planets. те трябва да отидат на адските планети. But those who are free from the influence of all these modes of nature, Но тези, които са освободени от влиянието на всичките гуни на природата, Krishna says they come to me. Кришна заявява: те се връщат при мен. So such a wonderful process, Krishna consciousness. Толкова прекрасен процес е Кришна съзнание. So now we hear a little more detailed description of Lord Krishna's appearance. Сега ще чуем малко по-подробно описание на появяването на Бог Кришна. When Krishna and Balaram expressed the desire to offer Guru Dakshin, Когато Кришна и Баларам изразили своето желание да предложат Гуру Дакшин, a fee or a gift to the teacher, това е дар, който се дава на учителя, to their spiritual master, Guru Sandipani Muni, на техния духовен учител Гуру Сандипани Муни. The Sandipani Muni, he asked for one very specific favor or dakshin. Сандипани Муни поискал от тях една много специална услуга, дар или дакшин. He asked for the return of his son who died. Той поискал те да му върнат неговите синове, които били умряли. He drowned in the ocean at the Pravas Tirtha. Които се били удавили в океана при Праваса Тирта. So to fulfill the desire of the spiritual master, За да изпълни желанието на своя духовен учител, Sri Krishna and Balaram, they went to that Tirtha. Шри Кришна и Баларам отишли в тази Тирта. And they were informed about the abduction of the child by a very powerful demon. И те били информирани, че един могъщ демон бил отвлякал детето. His name was Panchajana. Неговото име било Панчаджана. Upon hearing this, Lord Krishna entered the water and killed that demon. Чувайки това, Бог Кришна влязъл във водата и убил този демон. But he could not find the dead body within the demon's belly. Но не могъл да намери мъртвото тяло в корема на този демон. Then Lord Krishna took the conch Тогава Бог Кришна взел ръковината, that had grown around the demon's body, която била образувана около тялото на демона. so that conch later on Krishna took, По-късно Кришна взел тази ръковина and it became the famous conch of Lord Krishna, Panchajanya. и тя станала известната ръковина на Бог Кришна Панчаджани. Then Sri Krishna Balaram, they reached Yamaloka, Тогава Шри Кришна и Баларама достигнали до Ямалока and Krishna blew that conch. и там Кришна надул тази ръковина. Upon hearing the sound of the conch, Щом чули звука от ръковината, Yamaraj immediately arrived there Ямараш незабавно се явил. and elaborately worshipped Krishna and Balaram. И той много
подробно обожавал Кришна и Баларам. Thereafter, Sri Krishna Balaram brought the son to their spiritual master. След това Кришна и Баларам довели сина на техния духовен учител From Yamaraj. от Ямарадж And gave the child as Guru Dakshin. и върнали детето като Гуру Дакшин. Sandipani Muni expressed a great joy. Сандипани Муни изразил велика радост. And then he blessed Krishna and Balaram. И тогава той благословил Кришна и Баларам. He gave them permission to return home. Дал им разрешение да се върнат от дома. Mother Yashoda resembled a lake of spiritual ecstasy. Майка Яшода наподобявала езеро от духовен екстаз, In which a brilliant blue lotus of personified bliss had appeared. в което сияйният син лотос на олицетвореното блаженство се бил появил. So now we talk about Krishna's actual appearance. Сега говорим за действителното появяване на Кришна. Neither the wind nor the bees relished the fragrance of that blue lotus. Нито вятърът, нито пчелите се наслаждавали на аромата на този син лотос. That unborn lotus was never touched by the waves of the modes of nature. Този нероден лотос никога не бил докосван от вълните на гуните на природата. Even Lord Brahma could not see. Дори Бог Брама не може да го види. What to speak of ordinary man. Какво да говорим за обикновените хора? After Yashoda and her family members fell asleep, След като Яшода и членовете на нейното семейство заспали, Hari, Lord Krishna, cried beautifully like a newborn baby. Хари, Бог Кришна, проплакал красиво, прекрасно, като новородено бебе. It is described that his crying exactly sounded like the Mahavakya Omkara. Каза се, че неговия плач звучал точно както Махавакя Омкара, Announcing the auspicious arrival of his pastimes. като по този начин обявявал благоприятното пристигане на неговите забавления. Although a mere baby, Krishna had already his head was full of curly hair. Макар че бил току-що родено бебе, главата на Кришна била покрита с кадрици от тъмна коса. And to hide the unique signs on his hands, И за да прикрие уникалните знаци на дланите си, the goat, the fish, conch, etc., lotus flower, рибата, лотосовият цвят и другите благоприятни знаци, the Lord folded his delicate petal-like fingers into his lotus palms. Богът свил своите подобни на листенца пръсти в лотосовите си длани. Mother Yashoda, she thought there's something wrong with my child. Майка Яшода помислила, че нещо не е наред с детето й. Why he always his hands, his fists like this? Защо винаги си държи ръчичките свити на юмручета? She didn't know Krishna was simply hiding these auspicious signs. Тя не знала, че Кришна просто прикрива тези благоприятни знаци. Mother Yashoda, leaning over the bed, she admired her gorgeous son. Майка Яшода, приведена над леглото, тя се възхищавала на своето великолепен син. But upon noticing her own reflection on Krishna's body, Но когато забелязва собствено си отражение върху тялото на Кришна, she thought it is another woman, тя си помислила, че това е друга жена. thinking that other woman was a witch. Мислейки си, че тази друга жена е вещица, Assumed her form, her own form, която е приела нейната форма, to kidnap Krishna. тя е приела нейния облик, за да отвлече Кришна. Yashoda became bewildered and yelled, Яшода се объркала и извикала: "Get out of here! Get lost! Go away!" махай се от тук, разкарай се, отивай си. Spontaneously she cried out to Lord Nrsimhadev for protection. И спонтанно тя призовала Бог Нрсимхадев за закрила. Beholding Lord Krishna's tender lotus face, Съзерцавайки прекрасното нежно лотосово лице на Кришна, Yashoda showered tears of affection Яшода проливала сълзи от обич, that looked like an offering of a pearl necklace.
което изглеждало като предлагане на перлена огърлица. Again, Mother Yashoda was wondering about Lord Krishna's thick curly hair. Отново майка Яшода се удивлявала как може Кришна да има толкова гъста къдрава коса. She thought perhaps these are bumblebees. Тя си мисля, вероятно това са пчели. She tried to chase them away. И се опитала да ги отпъди. She saw her child's body as made of dazzling blue sapphires. На нея и се струвало, така виждала тялото на своята рожба, като направено от сияйни, блестящи сини сапфири. His mouth resembled a red bimba fruit. Устата му наподобявала червеният плод бимба. And his hands and feet looked like exquisite rubies. А ръцете и нозете му изглеждали като изящни рубини. Krishna's nails shone like precious gems. Ногтите на Кришна сияели като скъпоценни камъни. In this way, Yashoda thought her child was completely made of jewels. По този начин Яшода си мислила, че нейното дете е направено изцяло от скъпоценни камъни. Yashoda then thought Krishna's whole body seems to be made of blue lotus flowers. После Яшода си помислила, че цялото тяло на Кришна е направено от сини лотосови цветове. Then she looked at her own whitish complexion. Тогава погледнала собствения си светъл цвят на кожата. And she said, "This is not my child. И тя си казала, това не е моето дете. How come he is bluish?" Как той е синкав на цвят? So she was stunned and amazed. И тя била удивена. The beautiful, soft, curly hairs on the right side of Krishna's chest. Красивите къдрави косми от дясната страна на гърдите на Кришна resembled the tender stems of a lotus. Наподобявали крехките нежни стъбълца на лотоса. Seeing the mark on Srivatsa on his chest, виждайки знака Шриватса на гърдите му, Yashoda thought it was breast milk that had previously spilled out of her own mouth. Яшода помислила, че това е мляко от гърдите, които преди това се било разпиляло от устата на Кришна. And she tried to remove it with the edge of her sari. И тя се опитала да го избърше с края на сарито си. But she was not successful. Обаче не успяла. Observing the sign of Lakshmi, a small golden line on Krishna's chest. Наблюдавайки знака на Лакшми, една къса златна нишка на гърдите на Кришна, is on the left side. От лявата страна, Yashoda thought it was a small yellow bird. Яшода помислила, че това е малка жълта птичка, that had made a nest amidst the leaves of a tamil tree. Която си е направила гнездо сред листата на дървото тамал. She thought, could this be a streak of lightning resting on a rain cloud? Тя си помислила, дали би това да е светкавица, която се намира на дъждовния облак? Or could it be the golden streaks marking a black gold testing stone? Yeah. This is poetry. Or could it be the golden streaks? Може ли това да са златните резки, marking a black gold testing stone, които са маркирани върху тъмен, черен такъв камък за тестване на злато? Krishna's delicate leaf-like hands, деликатните, подобни на листа ръце на Кришна, and feet, и нозе, glowing pink like the rising sun, сияят в розов цвят като изгряващото слънце. looked like clusters of lotus flowers floating in the Jamuna. Те изглеждат като гроздове от лотосови цветове, които плуват по Ямуна. So these are some of the descriptions in our previous acharyas' books.
Това са някои от описанията в книгите на нашите предишни ачари. the 6 Goswamis. Шестимата Госвами. So this is what goes on in the spiritual world. Ето какви неща се случват в духовния свят. Unlike the birth of an ordinary child in this world. За разлика от раждането на обикновено дете в този свят. It is being anyway, we know the condition now. Както и да е, ние знаем какво е то. Quite different. Доста различно. So in other words, Krishna, he does not take birth. С други думи, Кришна не се ражда. Simply appears. Той просто се появява. As I mentioned before, to attract us to return back home, back to Godhead. Както споменах преди, за да ни привлече да се върнем обратно вкъщи при Бога. Hare Krishna. Shri Krishna Janmащами Mahotsava ki Jai. Hare Krishna. What is the next program? Какво следва? Ще правим кирта. Кирта на Little More? И след това ще имаме театър и въпроси за нашите гости, свързани с Кришна. And next there will be theater and questions like quiz. Questions for our guests, like a quiz. Like a quiz. Yeah. It will be a quiz. With prizes, some prize. С награди. Yeah. What will be the prize? Каква ще е наградата? Махапрасад. Махапрасад. Hare Krishna. Hare Krishna. There is a question. There is a question. There's a question. Thank you for the lecture. You said that at one point you said that anyway, my question is it some contamination for an actor to think that I surely will have to take another birth before going back to Godhead? Is it some kind of anartha to think Yes, like that? is it some kind of contamination or not to think like this? Because I'm unqualified. I consider myself unqualified, and I just don't believe that I can return to We have within this lifetime. we have to translate. Въпросът е дали това, което каза Махарадж, че ако някой си мисли, че няма да се върне в този живот при Кришна и трябва да се ражда отново, защото е неквалифициран, въпросът е дали това е някакво замърсяване или анарта, ние да нямаме вяра, че може това да се случи. I think it's not so bad to return back home to Godhead in the next life. Аз си мисля, че не е чак толкова зле да се върнем обратно вкъщи при Бога в следващия си живот. Not such a bad deal. Не е чак толкова лоша сделка. Main point is that we return. Важното е да се върнем. However, Srila Prabhupada also mentioned once, Обаче Шрила Прабхупад веднъж споменава related to this particular point, във връзка точно с този момент, that we should avoid taking that chance. че ние трябва да избягваме да взимаме този шанс, да ни се случва това. That risk. It's a risk. Да поемаме този риск. Това е риск. We don't know where we will end up next life. Защото не се знае къде ще се озовем в следващия си живот. And also, this Kali Yuga is steadily progressing. Също така, тази Кали Юга, тя устойчиво напредва. Now, I remember I was born in 1951. Спомням си, аз съм роден през 1951. So just that period, from that time till now, such a change already. И само в този период, колко 70 и няколко години от тогава до сега, толкова много са се променили нещата. Life at that time was so simple. Живота по това време беше толкова simple, простичък. As a schoolboy, I was playing on the main road in Hamburg, North Germany, Hamburg, the main road
we were playing football. Като ученик, аз с моите приятели играехме в футбол на главната улица в Хамбург, в Северна Германия. And every 20 minutes just one car. И на всеки 20 минути минаваше по една кола. With the one wheel in the front and two in the back. С едно колело отпред и с две отзад. Такава кола. Life was so peaceful. Живота беше толкова спокоен. Now if you cannot even cross the street anymore. Сега дори не може да пресечете улицата. So many cars, hold from morning till midnight. Толкова много коли от сутрин до нощ. So much violence going on everywhere. Толкова много насилие се случва навсякъде. Society is degrading so fast. Обществото деградира толкова бързо. So now imagine next life. Представете си в следващия живот. What will be the condition then? Какви ще са условията пък тогава? Where will I take birth? We don't know. И ние не знаем къде ще се родим. And will I be again spontaneously attracted to Krishna consciousness? We don't know. И дали отново спонтанно ще бъде привлечен към Кришна съзнание, и това не знаем. We should not take it for granted. Така че ние не трябва да приемем това като някаква даденост. It's a great risk. Защото това е голям риск. Better finish the whole business now, this lifetime. По-добре е да приключиме с тази работа сега в този живот. Finish and then go home back. Да приключим и да се връщаме обратно вкъщи при Бога. Let others remain in this world if they want. Нека другите да останат в този свят, ако искат. That shouldn't be our business. Това не трябва да е наша работа. Also, the time between when I came to Krishna consciousness and now. Също и този период от момента, в който аз се присъединих към Кришна съзнание и сега, we make so much progress. Имаме толкова много напредък. We remember so many beautiful verses, shlokas from Bhagavatam, Bhagavad Gita, other scriptures. Спомняме си толкова хубави шлоки, стихове от Бхагаватам, Бхагавад Гита, другите писания. We chant Hare Krishna regularly. Повтаряме Харе Кришна редовно. Our thinking, thoughts about Krishna, they intensify gradually more and more. Мислите ни за Кришна постепенно се засилват, стават по-интензивни. Even if we curse Krishna, дори когато понякога which we should avoid. проклинаме Кришна, But at least we think about Krishna. което трябва да избягваме, но поне си мислим за Кришна. Krishna, why did you do this? Why did you do that? Кришна, защо ми причини това? Защо направи това? At least we think about Krishna. Поне си мислим за Кришна. So much advancement we make. Толкова много сме напреднали. Sometimes we are not aware of it. Понякога ние дори не сме осъзнати за това. Like the example is given when you're in an airplane. Дава се пример с когато сме в самолет. And you look down. И погледнем надолу. You hardly notice that you're moving. It's very slowly. Едва забелязваме, че се движим. Много бавно. But one who's on the ground, но някой, който е на земята, looks up to the air, и погледне нагоре към самолета, той вижда с каква голяма скорост се движи. So we practice. Sometimes we are not aware how much advancement, how fast we actually moving. Понякога, когато практикуваме, ние дори не сме в съзнание колко бързо се придвижваме напред. But others, they notice. Обаче другите те могат да забележат. Ти винаги говориш, през цялото време само за Кришна говориш. Like when my mother visited me once. Както веднъж моята майка ме посети. And then at one point she asked me, "Son, what's the time now?" И в един момент тя ме попита, синко, колко е часа? I replied, "Krishna is the time." И аз отговорих, Кришна е времето. So she couldn't understand. Тя не може да разбере. I thought it's normal. Аз си мислих, че това е нормален отговор. So we just have to continue. Така че ние просто трябва да продължаваме. And that time will come in this lifetime. И ще дойде
време в този живот, when we cannot live without Krishna. когато няма да може да живеем без Кришна. That life doesn't make any sense without Krishna. Няма да намираме никакъв смисъл в живота без Кришна. That time will come. Ще дойде такъв момент. And when that time came, И когато това време дойде, then Krishna will take care of the rest. тогава Кришна ще се погрижи за всичко останало. We might not know or imagine how we return home back to Godhead. Ние може да не знаем и да не може да си представим как ще се върнем вкъщи при Бога, But Krishna knows how to do it. но Кришна знае как да го направи. Имам въпрос. Някои хора обвиняват нашата философия, че е егоистична, че искаме да избягаме от този свят, тъй като той е толкова лош, вместо да го правим. Какво се Some people, they accuse the devotees that our philosophy is very selfish, that we want to leave this world instead of trying to fix it before leaving. It's a valid criticism. Това е валидна критика. But Krishna himself states in the Bhagavad Gita, Но самия Кришна казва в Бхагавад Гита, Dukhalayama Shashvatam. He himself defines this world. той самия дава определение какво представлява този свят. Everything is temporary here and full of suffering. Всичко тук е временно и пълно със страдания. You can never fix the world in such a way Никога не може така да оправим света, that people are fully happy. че хората да станат напълно It's щастливи. not possible. Това не е възможно. It's like asking to fix the prison cell. Това е едно да искаш да оправиш затворническата килия. The good work is nice. Това е хубава работа, това е добра работа. To fix the prison cell is good work. Да оправиш, нали, затворническата килия. But the point is, the prisoner, he should be released. He should get out of the prison house. Но работата е там, че затворниците трябва да излезат от затвора, да се махнат от там. That is more important Това е по-важното. than rather decorating the walls of the prison cell. Отколкото да украсяваме стените на затвора. So we do both. Ние правим и двете. We try to fix as much as possible, Опитваме се да оправим, доколкото е възможно, but at the same time we also spread the knowledge and the facility to get out of that prison house of material existence. но същевременно ние доставяме знанието и възможността хората да се измъкнат от този затвор на материалното съществуване. Durga also means prison house. Другото значение на Дурга е затвор. She is in charge of the prison house. Тя е надзирателката в този затвор. Durga. Durga is also devotee of Krishna. Дурга също е предано отдадена на Кришна. So we don't discourage, of course, we don't discourage any activities, any projects to fix this world. We encourage, of course. Разбира се, ние не обезкуражаваме каквито е било дейности или проекти, които са предназначени да се оправят нещата в този свят. Разбира се, ние ги подкрепяме. But if people continue performing the same activities to break it again, then what's the use? Но ако хората извършват същите дейности, за да отново да развалят тези неща, тогава какъв е смисъл? You fix it and then by their own activities they break it again. Ти го оправяш и те с техните си дейности пак го развалят. So first we have to learn how to live in such a way Най-напред ние трябва да се научим как да живеем по такъв начин, that we don't break society, че да не разбиваме обществото, that people unnecessarily suffer. така че хората да страдат ненужно. That knowledge we have to spread. Това е знанието, което трябва да разпространяваме. Last question. Последен въпрос. Извинете, когато се
Аз да се върнем към дома на Бога, къде по-точно, тъй като стават различни и описания за дома на Бога, тъй като всеки обител на Бога е негов дом в различните му проявения и форми. Било на... Okay. Било то на рада. Било на... Okay, разбира. Или на When we say going back home, back to Godhead, where exactly is this abode of the Lord? Which one? Because there are many abodes of the Lord. When we say going back to home, back to Godhead, where is this place exactly? The supreme abode is Krishna Loka. Върховната обител е Кришна Лока. So one who associates with the devotees of Krishna. И този, който общува с предано отдадените на Кришна and continuously hears about Krishna. И постоянно слуша за Кришна. His pastimes. За неговите забавления. His qualities, etc. За неговите качества и така нататък. And he will attain that destination. Той ще постигне тази дестинация, това местоназначение. He will return to Krishna Loka. Ще се завърне в Кришна Лока. It also depends on one's own what we call svarupa. Също така зависи от така наречената сварупа на човека. Every jivatma, every living entity, every soul has an eternal spiritual body. Всяка една душа, всяко живо същество има вечно духовно тяло. And that eternal spiritual body has an eternal relationship with God. И това вечно духовно тяло, то има вечна връзка с Върховния Бог. So one returns to that relationship. И живо същество се връща към тези взаимоотношения. So one might hear about Krishna. И някой може да слуша за Кришна. But it might happen that one feels attracted to another form of Lord Krishna. Но може така да се случи, че човек да се чувства привлечен към друга форма на Кришна. Such as Lord Ramachandra, for instance. Например, Бог Рамачандра. That we also there are examples in the Chaitanya Charitamrita. Има примери за това в Чайтаня Чаритамрита. That one great devotee, what was his name? Great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Murari Gupta. Един велик предан на Чайтаня Махапрабху, Мурари Гупта. He was so attached to Lord Ramachandra. Той бил толкова привързан към Бог Рамачандра. But he was instructed to fix his mind on Krishna. Но било казано да установи ума си върху Кришна. So he tried his best. И той дал всичко от себе си. But the mind was always wandering to Lord Ramachandra. Обаче умът му винаги ходил към Бог Рамачандра. So then Chaitanya Mahaprabhu blessed Murari Gupta. И тогава Чайтаня Махапрабху благословил Мурари Гупта. You're a great devotee of Lord Ramachandra. Каза му, ти си велик предан на Бог Рамачандра. Indeed, you're an incarnation of Hanuman. Всъщност ти си инкарнация на самия Хануман. So we can end here. Shri Krishna Janmashami Mahotsava ki jai.